People going crazy think they found a code word for human meat? Wait, what? Jerky, ίσον το είδατε, δεν θα το επαναλάβω. Some of these emails are so wholesome, aren't they? It's too bad they eat kids. They sacrifice children to Lucifer. It's an entire... Ορίστε. Ορίστε, αν τα λέει η τελευταία κοπέλα του, ποιοι είμαστε εμείς να τα αμφισβητήσουμε. Φίλες και φίλοι, για ακόμα μια μέρα οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση Epstein και τα εκατομμύρια έγγραφα, βίντεο, φωτογραφίες που διέρευσαν σοκάρουν και είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε γιατί έχει απόκριφες προεκτάσεις, έτσι φαίνεται τουλάχιστον μέσα από τις αποκαλύψεις τέλος πάντων. Μένει να διαβαστούν όλα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος των εγγράφων, των βίντεο κτλ. Για να δούμε τι ισχύει και τι όχι με ακρίβεια, αλλά οι αποκαλύψεις είναι τρομακτικές. Ακούσατε ίσως στην αρχή ότι μιλάνε ακόμα και για κατανάλωση ανθρώπινου κρέατος. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Από την άλλη, ένα ερώτημα πλανάται πάνω από τα κεφάλια όλων μας. Είναι γιατί οι αποκαλύψεις έγιναν τώρα. Ήταν λόγω του Transparency Act, της απελευθέρωσης, ανάγκης απελευθέρωσης των εγγράφων. Πόσα ονόματα έκρυψαν, πόσα στοιχεία έκρυψαν, γιατί μας έχουν κάνει να το συζητάμε τώρα όλο αυτό, τι συμβαίνει τελικά. Και ναι, υπάρχουν προεκτάσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θυμίζει σε πολύ μικρότερη κλίμακα και την υπόθεση Μίχου τέλος πάντων, όπου αναρωτιόμαστε ότι αν υπάρχουν και εδώ τέτοια σκηνικά, σίγουρα δεν έχω ψάξει την ελληνική λίστα, αλλά υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι ίσως να έχουν επισκεφτεί το νησί του Epstein τέλος πάντων, και πολλές είναι οι απορίες αν ακόμα είναι ζωντανός, γιατί πολλοί θεωρούν ότι τον είδαν, ότι έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες του, αν έτρωγαν ανθρώπινο κρέας, για ποιο λόγο υπάρχει ένας περίεργος ναός στο νησί του Epstein και πάρα πολλά ερωτήματα. Είδατε το απόσπασμα ότι μιλούσαν για το jerky, το οποίο είναι αποξηραμένο βοδινό, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά λένε στην Αμερική ότι ήταν κωδική ονομασία για ανθρώπινο κρέας. Είναι πραγματικά σοκαριστικό και γι' αυτό κάνω ακόμα μια εκπομπή. Τις προηγούμενες εκπομπές τις έχετε εκτοξεύσει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάζεται να τα γνωρίζουμε. Τώρα για ποιο λόγο μας τα ταΐζουν έτσι απροκάλυπτα, αυτό μένει να φανεί στην πορεία. Θα πάμε όμως να δούμε, πριν δούμε το σκηνικό, ολόκληρο το βίντεο σχετικά με το jerky και το κρέας, θα πάμε να δούμε ένα άρθρο που κυκλοφόρησε από το κουτί της Πανδώρας και ίσως έχει κυκλοφορήσει και αλλού γιατί είναι επίσημο το έγγραφο, που ίσως επιβεβαιώνει την πιθανότητα ο Epstein να μην είναι νεκρός και να είναι κάπου ως πράκτορας της Mossad ή οτιδήποτε άλλο, να ζει και να βασιλεύει. Λοιπόν, έγγραφο με ημερομηνία θανάτου μια μέρα πριν βρουν τον Epstein νεκρό. Θα έχω τους συνδέσμους στην περιγραφή. Μην ξεχνάτε πριν το διαβάσω, κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Είναι η μόνιμη ανταμοιβή και όσοι είστε καινούργοι, κάντε μια εγγραφή, είναι δωρεάν, προκειμένου να μην χάνετε τις νέες και σχεδόν καθημερινές εκπομπές που ανεβαίνουν στο κανάλι σχετικά με το ανεξήγητο, το παραφυσικό και την έρευνα του αγνώστου. Την υπόθεση Epstein την πιάνουμε γιατί είναι σοκαριστική και γιατί έχει απόκριφες προεκτάσεις. Μπορεί, λέει, να έχουν περάσει 6 χρόνια από την αυτοχειρία του 66χρονου παιδόφιλου, ωστόσο τα ερωτηματικά και τα κενά παραμένουν για το τι ακριβώς συνέβη στο κελί του. Θα πάμε μετά να δούμε και το βίντεο, δηλαδή θα δούμε 3 πράγματα. Αυτό το θέμα, μετά ένα βίντεο για το κρέας που σας είπα, μετά ένα βίντεο για την πιθανότητα να είναι ζωντανός ο Epstein και το τρίτο να δούμε ένα συσχετισμό με την εκπομπή που κάναμε για τον Μπαλ, τη λατρεία του Μπαλ από τον Epstein και όλη την ελίτ της Αμερικής και όχι μόνο, και ένα περίεργο ναό που έχει εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ένα ομοσπονδιακό έγγραφο που ήρθε πρόσφατα στο φως από αρχεία του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση του Jeffrey Epstein, δημιουργώντας νέα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του. Το έγγραφο ανακοινώνει το θάνατο του χρηματομεσίτη και καταδικασμένου παιδόφιλου με ημερομηνία που προηγείται της επίσημης ώρας που βρέθηκε νεκρός στο κελί του. Γεγονός που πυροδοτεί υποψίες και αναζωπυρώνει θεωρίες είτε περί σχεδιασμένης εκτέλεσής του, που είναι λογικό, δηλαδή ξέραν ότι θα τον εφάνε, το ανακοίνωσαν, τον έφαγαν, γεια σας, είτε της πιθανότητας να μην έχει πεθάνει καν. Να στήσανε τη δολοφονία του ή την αυτοχειρία του και αυτός
να είναι κάπου βεγαδευμένος και να ζει. Η επίμαχη ανακοίνωση φέρει ημερομηνία Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και έχει εκδοθεί από το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για την νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Θα το δούμε το έγγραφο. Σε αυτήν αναφέρεται ότι ο Epstein είχε ήδη βρεθεί αναίσθητος και είχε διαπιστωθεί ο θάνατός του. Ωστόσο, τα επίσημα αρχεία των φυλακών και οι δημόσιες ανακοινώσεις των αρχών καταγράφουν ότι ο Epstein εντοπίστηκε αναίσθητος το πρωί του Σαββάτου 10 Αυγούστου 19 και όχι 9 Αυγούστου, όταν σοφρονιστικός υπάλληλος που μοίραζε το πρωινό τον βρήκε στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center του Μανχάταν. Η επίσημη δήλωση και το χρονολογικό κενό. Στο έγγραφο, λέει, ο τότε Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας του Μανχάταν, Τζέφρι Μπέρμαν, δήλωνε πως νωρίτερα εκείνο το πρωί το Manhattan Correctional Center επιβεβαίωσε ότι ο Τζέφρι Epstein, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για συμμετοχή σε σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και λίγα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Μπέρμαν χαρακτήρισε τα γεγονότα βαθιά ανησυχητικά και τόνισε πως ενδέχεται να αποτελέσουν ακόμα ένα εμπόδιο στην προσπάθεια να δικαιωθούν τα πολυάριθμα θύματά του. Η αναφορά αυτή, λέει, έρχεται σε αντίθεση, και εδώ έχει αρχίσει η δεξιά να αχνοφαίνεται το έγγραφο, με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο ο Epstein εντοπίστηκε αναίσθητος λίγο μετά τις 6:30 το πρωί της 10ης Αυγούστου. Παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοχειρία δια απαγχωνισμού. Βλέπετε λοιπόν εδώ United States Attorney's Office και τα λοιπά, και έχει Death of Defendant Jeffrey Epstein Friday August 9 2019. Το βλέπετε. Εδώ είναι το κομμάτι αυτό που είναι επίσημο για το θάνατο του Epstein στις 9 του Αυγούστου του 19, ενώ πέθανε στις 10 Αυγούστου του 19. Πάμε τώρα στα κρίσιμα κενά ασφαλείας και τις βλάβες στις κάμερες που ενισχύουν τις θεωρίες ότι ίσως είτε να τον δολοφόνησαν είτε να είναι ζωντανός ακόμα. Ο Τζέφρι Epstein, 66 ετών, βρισκόταν προφυλακισμένος από τις 6 Ιουλίου 2019, κατηγορούμενος για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και συνωμοσία. Είχε δηλώσει αθώος και ανέμενε τη δίκη του όταν βρέθηκε νεκρός λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά τη σύλληψή του. Ο θάνατός του σημειώθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον σοβαρών παραλήψεων. Τα αρχεία των φυλακών αποκάλυψαν ότι οι φύλακες που είχαν αναλάβει την επιτήρησή του δεν πραγματοποίησαν τους υποχρεωτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι προγραμματισμένες περιπολίες στις 3 και στις 5 τα ξημερώματα δεν έγιναν ποτέ. Τώρα αυτό δεν είναι ύποπτο από μόνο του. Επιπλέον, αυτό κι αν είναι ύποπτο που θα διαβάσουμε τώρα, κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν έξω από το κελί του δεν λειτουργούσαν σωστά εκείνη τη νύχτα, αφήνοντας κρίσιμα κενά στην παρακολούθηση. Πείτε μου σε ποιο σοφρονιστικό ίδρυμα με τόσο υψηλούς σε κλίμακα και εγκλήματα φυλακισμένους, κρατούμενους, θα είχε κενά στις κάμερες, βλάβες στις κάμερες, και δεν θα το έλυναν αμέσως την ίδια στιγμή. Οι βλάβες στο σύστημα επιτήρησης στέρισαν από τους ερευνητές τη δυνατότητα να ανασυνθέσουν πλήρως τα τελευταία λεπτά της ζωής του Epstein. Μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια η ακριβής ώρα θανάτου του. Εδώ είναι το κελί του μάλλον. Άγνωστη φιγούρα και νέα στοιχεία. Τα νέα έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες για τις έρευνες που ακολούθησαν το θάνατο του Epstein. Σύμφωνα με αυτά, πράκτορες του FBI και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εντόπισαν υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε μια άγνωστη φιγούρα να κινείται προς τον όροφο όπου βρισκόταν το κελί του. Στο υλικό καταγράφεται ένα πορτοκαλί σχήμα να ανεβαίνει μια σκάλα κοντά στην πτέρυγα κράτησης του Epstein κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι ερευνητές σημείωσαν την κίνηση, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν δημόσια σε κάποιο συμπέρασμα για το αν η φιγούρα σχετιζόταν άμεσα με το θάνατό του. Εδώ βλέπετε τη θηλιά κτλ. Δεν θα τα δείξω γιατί μπορεί να μας το ρίξει το YouTube. Ο θάνατος του Epstein έβαλε απότομα τέλος σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ. Αν δε τώρα το ανακοινούν το θέμα και τα αποκαλύπτουν όλα. Ας βάλουμε πολλά ερωτηματικά και να αναρωτηθούμε και γιατί τα αποκαλύπτουν τώρα. Οι εισαγγελείς τον κατηγορούσαν για την δημιουργία και λειτουργία ενός διεθνούς δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων με θύματα που κατήγγειλαν κακοποίηση σε πολλές πολιτείες και χώρες. Παρότι ο θάνατος του έθεσε τέλος στην ποινική δίωξη εναντίον του, οι έρευνες για πιθανούς συνεργούς συνεχίζονται. Η Daily Mail έχει απευθυνθεί στο Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη απάντηση. Οπότε αυτό τι σας λέει?
Τον έφαγαν. Έφυγε μόνος από τη ζωή. Ή παραμένει ακόμα ζωντανός. Την απάντηση θα τη δούμε σε λίγο. Τώρα σε ένα απόσπασμα που υποθέτω ότι αν με άφησε το YouTube, είδατε και στην αρχή και θα δούμε και τώρα μαζί. Πάλι αν με αφήσει το YouTube. Θα τα έχω όλα στην περιγραφή. Να πάτε να τα δείτε και μόνοι σας. Είναι από τον Asmongold, πασίγνωστος YouTuber, streamer κτλ. Όπου ασχολείται και με κοινωνικά θέματα πάρα πολύ και λέει ότι βρήκανε την κωδική λέξη, ανακάλυψαν την κωδική λέξη του Epstein. Μετά θα δούμε το βίντεο που λέει ότι τι συνέβη στη φυλακή και τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει που υποθέτουν ότι ο Epstein είναι ζωντανός ως πράκτορας της Mossad ή οτιδήποτε άλλο, και μετά θα δούμε τον περίεργο ναό στο νησί, αυτό το φρικαλαίο νησί του Epstein, που θεωρείται ότι υπάρχει, όχι θεωρείται, υπάρχει ένας ναός και θεωρούν ότι σχετίζεται με τη λατρεία του Μπάλ και τα λοιπά. Θα δούμε, έχει παράξενα αγάλματα και τέτοια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέγεται εδώ από τον Asmongold. Έχουν κυκλοφορήσει τα έγγραφα, ξαναλέω, δεν είναι ψέματα αυτά. People going crazy think they found a code word for human meat? Wait, what? Jerky, ίσον το είδατε, δεν θα το επαναλάβω. Hope you are feeling better. Did we analyze the jerky? Why didn't... Όχι τσιγαριλική, παιδιά, jerky λέει. Το jerky είναι ένα βοδινό, δεν ξέρω τι είναι. Το έχουν σαν sticks, είναι και το τρώνε εκεί οι Αμερικάνοι, οι τρελαμένοι. We get jerky this week. I also added... Ginger, όπως θέλει θα το μεταφράζετε, μας jerky λέγεται. Οκ, το είδατε κιόλας. Jerky. Jerky. Beef jerky λέγεται κανονικά. Αλλά μπορεί να υπάρχουν κι άλλα, όχι μόνο βοδινού. Or to the jerky and ginger lemongrass. Thank you so much. Super cool. Beef jerky, delicious. Jojo is here and we'll walk the jerky over to Jeffrey. We'll walk the jerky over to Jeffrey. Why would jerky walk around? Why would it do that? Θα περπατήσει το jerky, λέει, προς τον Jeffrey. Γι' αυτό υποθέτουν ότι πρόκειται για ανθρώπινο κρέας. Delicious lunch, beef jerky. Steve and I are very grateful above all for your friendship. Some of these emails are so wholesome, aren't they? It's too bad they eat kids. A small insulated bag. Γελάμε, αλλά είναι πραγματικά, γέλασα τώρα από αμηχανία. Είναι τραγικό αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και πάει τώρα και στις θυσίες και στη λατρεία του Μπάλ, όπου ήταν ένας θεός τον οποίο θυσίαζαν τα πρωτότοκα παιδιά τους και τα λοιπά. Έτσι. Bag would be fine. I don't remember checking it. No need for crazy amounts of ice. One should do. There is one bag of beef jerky in the fridge. Please get it. Also, Blank has more at her place. Please get it from her as well. I suppose it needs to be in a cold, insulated bag. Just wanted to touch base about jerky. J.E. said he was going to start eating regular food again, so he might... J.E. ίσον Jeffrey Epstein. Be eating less jerky. He said he has 6 bags of it in the downstairs fridge. Και βλέπετε ότι η διεύθυνση είναι Justice.gov, Epstein Files και τέτοια. Έτσι, είναι επίσημα τα αρχεία. Freezer. Why would you freeze jerky? Steve needs a 6 to 8 ounce portion of jerky. I gave you all the jerky we had, and it lasted only half the amount of time it was meant to. I felt like it was more important for you to have the jerky to eat during my time off. My plan is to make a batch before I leave for LSJ, and some of that will go to Steve, and the rest will go to you at LSJ when I arrive. Little St. James Island. That's what LSJ must mean. So logically, that means that they were doing this off of the island. Steve το έκαναν ό,τι έκαναν εκτός του νησιού και μετά το μετέφεραν. Hansen is sending jerky to your attention overnight. I believe it should be enough to get him through. Jeffrey Epstein is asking to bring him more jerky. I'm flying in on Friday. I will bring jerky. Is there a time... Θα μπορούσε να σημαίνει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζουμε. Απλά έτσι υποθέτουν ότι σημαίνει ανθρώπινο κρέας. I could come say Ούτε να το hi πω δεν μπορώ. And drop off the beef jerky. And that's from Jeffrey Epstein. Francis has time to come tomorrow. Show me how to make it. Jerky class anyone. He will bring you to taste his new jerky recipe from the restaurant. He sends a warm hello. He's working at a restaurant called... Πολύ όμως mail για jerky και τα λοιπά, οπότε κάτι παίζει εδώ. Είτε δεν είναι αυτό με το οποίο το έχουν ερμηνεύσει, κάτι όμως είναι. Είναι κωδική ονομασία. Είναι σίγουρο. Δεν μιλάνε τώρα για beef jerky, για αποξηραμένο βοδινό. Cannibal. Σε ένα εστιατόριο που ονομάζεται Cannibal. Κανίβαλος. Πω φίλε. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας ακόμα.
Guys, the restaurant's called Cannibal and Cooks. Wait for it, beef jerky and steak. Can blank make some jerky? I think we should landscape all around the house to use the water if possible. If the main house is not enough. Are there any recorded images of Jeffrey Epstein with beef jerky at all? No, there are no recorded or publicly known images of Jeffrey Epstein with beef jerky. Who sends beef jerky to a lab for analysis? Wait, what? I was Γιατί το στείλανε σε εργαστήριο για ανάλυση, για να δουν αν είναι μολυσμένο. looking for the beef jerky as I knew it was in my suitcase, and I thought that maybe I left it on the beach, only to find a small plastic bag near my dog's bed. I'll email Francis to make us some more, as I need 6 to 8 ounces to send to the lab, and I'll forward to Francis the info to send to the lab directly. Guys, I think something's going on. What's this here? Apparently it's his last girlfriend who's active on Twitter right now. Check the mail, names for hers again. Oh boy, oh boy. People are saying this is Jeffrey Epstein's last girlfriend. And this is the same name as inside of the files. And her name change hasn't occurred since 2017, before the files released. After years of silence, the truth. Jeffrey was innocent. Ήταν αθώος. Really? Like, he just a good boy? He didn't do nothing wrong? Trapped by powerful people who silenced him. I was his last confidant, and I have the evidence that they're still hiding. I'm not suicidal, just in case. You'll know the whole truth soon. They sacrificed children to Lucifer. It's an entire... Ορίστε. Ορίστε, αν τα λέει η τελευταία κοπέλα του, ποιοι είμαστε εμείς να τα αμφισβητήσουμε. Cult. Jeffrey got involved in their operation for financial reasons and to obtain Comproprot, but Δείτε και τη χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή, την προτελευταία τέλος πάντων. never participated in the rituals. Oh, what is this here? I'll pull this one up and see it. That's crazy. She cooked in the brain? Maybe. She ate the brain? Yeah, maybe she did. Wire transfer request form. A 65-gallon... Guys, 655-gallon sulfuric acid with fuel and insurance charge? They are dissolving bodies. Διέλυαν τα σώματα, λέει. Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα, παιδιά. Πάμε τώρα στις αποκαλύψεις για το τι συνέβη και αν ζει, τι συνέβη στο κελί του, αν ζει, αν τον έφαγαν, αν είναι ακόμα και κυκλοφορεί εκεί έξω με μούσκια και τα λοιπά. Θα δείτε και τις φωτογραφίες που θα τις έχετε δει, αλλά πάμε να δούμε την ανάλυση αυτή. Πάμε. In this latest new Epstein release, it has just been discovered that there are 2 different accounts of what happened on that night in the logbooks. Holy macadamia nut. You don't want to miss this. I've got a lot to share with you today. Sit back, relax, grab your favorite beverage, your favorite snack. Your boy Nez is going to take care of everything. So here's what we got. Newly released Department of Justice documents show that investigators reviewing surveillance Είναι αυτό που είδαμε, που το άρθρο. footage from the night of Jeffrey Epstein's death observed an orange-colored shape that you see on your screen right now moving Τώρα up απλά βλέπουμε και τις φωτογραφίες. a staircase toward the isolated Laktia, where his cell was located at approximately 10:39 p.m. on August 9th. That entry in 2019, that entry and observation log of the video from the Metropolitan Correction Center appeared 9 Αυγούστου, γι' αυτό και βγήκε ίσως η ανακοίνωση. Δεν είναι ότι τον έφαγαν, έβγαλαν την ανακοίνωση και είναι λαθασμένη η επόμενη. to suggest something that has never been reported by Kash Patel, by Dan Bongino. Remember that interview they gave Maria Bartiromo? He killed himself. There's nothing going on here. Everything. Well, check this out. This is crazy. I want you to look at this brand new release of the log entry. You will see highlighted right there. You will see it says at 10:39, a flash of orange can be seen going up the stairs. Inmates are currently on lockdown. It is Είναι κλειδωμένοι οι κρατούμενοι εκείνη την ώρα, φορούν πορτοκαλί εκεί στην Αμερική, οπότε κάποιος είναι ελεύθερος να κυκλοφορεί στους διαδρόμους, έτσι. possible someone is carrying inmate linen or bedding up the stairs. The FBI describes the fuzzy image as possibly an inmate. So why is it different
from what they said. The final report by the Inspector General stated at approximately 10:39 p.m., an unidentified CO appeared to walk up L tier and then reappeared within view of the camera at 10:41. So official reports state that he unalived himself before 6:30 a.m. Αφαίρεσε τη ζωή του, όχι αφυδατώθηκε. when his body was discovered by a corrections officer delivering his breakfast. There's never been any official time of death. In recent months, even, there have been questions about the work of investigators. I've shared this a million times. These new records raise more questions about activity near Epstein's tier late that evening. I mean, this blows up the entire narrative, everybody. This was supposedly his actual prison uniform, right there, orange. And then you see all this linen in there. That was a photo that was taken inside Epstein's cell. So what is going on with this little focused orange piece of linen passing the security camera footage at that time? Well, what we did is we took an extra powerful telescopic, microscopic telephoto lens and we discovered this. Oh no, how did that get there? Of course, who's surprised by that? Okay, all kidding aside, check out this clip right here, which breaks down everything we just talked about. Epstein is seen for the first and only time on camera at 7:49 p.m. when the Department of Justice said he was escorted to his cell from another wing of the unit. It's important to note here, you don't actually see Epstein ascend the stairwell to his cell block. Remember what Dan Bongino said. There's video clear as day. He's the only person in there and the only person coming out. You can see it. Let's zoom in and Δεν φαίνεται τίποτα. play that again in slow motion. Here's the sliver of stairs. Epstein is here with his escort, and they walk off screen. When the FBI released the video, they said anyone entering or attempting to enter the tier where Epstein's cell was located from the common area would have been captured by this footage. But with the primary entrance here, the pathway from the entrance to the stairs is completely out of view of the camera. Τυχαίο που δεν το πιάνει η κάμερα. Θα μπορούσε να φύγει, έπιασε μόνο μία μικρή γωνία, να πάει να κάνει τη δουλειά του, αν τον έφαγαν. For the next hour or so, corrections officers and inmates are seen moving about, preparing for all prisoners to be locked down. At 8:21, another inmate is seen being escorted toward the stairs leading to Epstein's cell area. No movement is detected on the stairs again. By 8:24, all of the inmates appear to have been taken to their cells. Noelle told the Inspector General she visited Epstein's cell at about 10 p.m. You can see her head in that direction here, albeit closer to 10:30, but not climb the stairs. The rules require rounds to be made every 30 minutes, but according to the report, this was the only time anyone checked on the inmates that night. There was even a sign printed on orange paper posted on the guard station saying mandatory rounds must be conducted every 30 minutes on Epstein, as per God. This was because of concerns about his risk for. At 10:38 p.m., the report says someone, probably Noelle, carries a bundle of bedding or clothing up the stairs. It's a rare instance the video does catch movement on the stairs, but barely. Let's see that zoomed in and in slow motion again. Several of the video forensic experts we spoke with were skeptical about the report's conclusion and thought Σαν ανεβαίνει σκάλα είναι εδώ. that the video could be showing an inmate walking up the stairs. Authorities say this was the last time anyone approached his. Το δικαιολόγησαν λέγοντας ότι θα είναι κάποιο καλάθι, κάποιο τέτοιο που κουβαλούν τα λινοσκεπάσματα. Γι' αυτό είναι Πορτογαλί. Ότι ήταν κάποιος υπάλληλος, σοφρονιστικός. Αλλά μπορεί να ήταν και κρατούμενος. Ή όχι κρατούμενος. Cell block until his body was discovered the next morning. Again, while the video does not contradict that, experts who viewed the video say the limited field of view makes it impossible to definitively conclude that no one used those stairs in that time period. Beyond this, there are other issues our investigation and others have uncovered. At 11:21 p.m. and 34 seconds, a cursor appears briefly on screen, indicating the video may have been recorded with a camera or a screen recording and was not an export of the raw file. The FBI said it had seized the prison's hard drive 5 days after his death and had released the full raw footage this month. Two experts told CBS News the video's metadata, which tracks how a file is created and changed, shows it's made from 2 clips stitched together in editing. Άρα το FBI έκοψε και έραψε όπως ήθελε και έβγαλε το φάκελο, το βίντεο που ήθελε αυτό. Software. Those experts also say the video was edited and saved multiple times. Next up, the now famous missing minute.
At 11:57 and 35 seconds, an individual appears on screen from the direction of the main door. It's likely this is Michael Thomas arriving for his midnight shift and replacing the other staff member on duty who'd been working from 4 to midnight. Θα μπορούσαν και να το φυγαδεύσουνε, όντας ας πούμε συνεννοημένοι όλοι. Να βάλουν ένα σωσία κάτι. Τόσα γίνονται εκεί πέρα. Αυτό θα μας προξενήσει ενδιαφέρον, αυτό θα μας κάνει εντύπωση. Και να φύγει. Noel was νεκρός. starting a second shift of 8 hours. From that point on, only Noel and Thomas were on duty during the critical window when Epstein is believed to have died. At 11:58 and 58 seconds, the video jumps to midnight, and the aspect ratio of the video changes slightly. Another indication it may have been edited. Zooming in and playing back in slow motion, you can see a slight shift in the shape of the figure standing or sitting around the officer's desk, but otherwise, nothing changes. Attorney General Pam Bondi attributed the missing minute to a nightly reset of the security camera system. There was a minute that was off the counter, and what we learned from Bureau of Prisons was every Σε ένα λεπτό μπορούν να γίνουν τα πάντα, έτσι. night. Έχει πολύ πράγμα αυτή η υπόθεση, πολύ ζουμί. Δεν έχουμε μάθει ούτε το 5% ακόμα. Πού να προλάβεις να τα διαβάσεις όλα αυτά? Redo that video. It's old from like 1999. So every night the video is reset, and every night should have the same minute missing. So we're looking for that video to release that as well, showing that a minute is missing every night. That additional video has not been released, and a government source is alleged to CBS News the FBI and other agencies are in possession of the full, unedited footage. Why the FBI did not release that is unclear, and the agency offered no comment. Importantly, the Inspector General gives no indication there was a minute missing when their team reviewed the video. We can surmise the male staffer working the 4 to 12 shift would have left during the missing minute based on the report, leaving just Noel and Thomas. But that is not seen on camera. Serious problems with the government's investigation and witness statements. So after all that, I think the biggest piece of evidence, which just really adds to the confusion, never mind the actual security guard who worked that night, who posted anonymously that he thinks he was switched out, is this discrepancy. The FBI analysis at 10:39 says a flash of orange looks to be going up the LT stairs, could possibly be an in. Το βίντεο μπορεί να μην αναφέρει καν το έγγραφο για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή, που δείχνει άλλη μέρα θανάτου, την προηγούμενη. Escorted up to that tier, whereas the actual OIG analysis in the 2019 report says all the inmates are currently on lockdown. It is possible someone, who is this someone, is carrying inmate linen or bedding up the stairs. That flash of orange, ladies and gentlemen, is forever going to be the mystifying piece of this puzzle. So it's... Άρα είτε τον έφαγε κάποιος για να του κλείσει το στόμα, να σταματήσουν οι έλεγχοι και τα λοιπά, οι κατηγορίες, είτε τον πήρε και έφυγε. Seems abundantly clear that we don't know what's going on, and wait till you see what I'm going to share with you right now that even proves even more in the wildest way imaginable that Epstein might be still alive. But this type of lying, deceit, and fraud, it just keeps happening over and over. If they can get to Kash Patel and Dan Bongino, like, who else can they get to? Strap in, folks, because this is just going to get wilder and wilder. DOJ files show Epstein had the email littlestjeff@yahoo.com linked to his main gvacation@gmail.com. A May 2019 receipt shows a $25.95 V-Bucks purchase on Fortnite. Internet sleuths have found a Fortnite account, Littlest Jeff 1, with an Israeli flag. If you don't know anything about gaming, don't worry about it. My son plays Fortnite, but this is the crazy part. So the stats show activity on this gaming account ran from August to October of 2019. Όπου υποτίθεται ότι ήταν νεκρός ο Epstein, έτσι. Τώρα μπορεί να μην ήταν αυτός, αλλά αφού ήταν δικός του λογαριασμός. Epstein was supposedly unalived on August 10th, 2019. This account shows wins logged into 2025, and the profile went private today after this went viral. Περίεργο. Someone was playing. Καλά, θα μπορούσαν να του έχουν κλέψει το email, να του το έχουν υποκλέψει, αλλά οκ.
Fortnite on Jeffrey Epstein's account after he was. So who had access? Who had access to this? What could the only plausible explanation be, for crying out loud? Check out this quick clip from Asmongold, another YouTuber who really breaks it down. Watch. Epstein's Fortnite account is active in Israel? No. Fortnite tracker. We have, all right, gentlemen, we have the Fortnite account right now. Let's pull it up. The profile has just been made private. And this is Littlest Jeff with jeevacation@gmail.com. It could be a troll, but how could it be a troll if they did it so far in advance? The account isn't brand new. It was discovered. This is Epstein, isn't it? Αυτή είναι η φωτογραφία που θεωρούν πολλοί ότι είναι ο Epstein. Κοιτάξτε τι. Dude, who is this guy? Someone posted the photo without the beard on your Discord. Βγάλανε το μουσι. Guys, just give me a little bit of context. Bill Gates kicked him off Xbox. He actually got his Xbox banned. He was banned from Xbox because he was bullying or harassing other players. But the key there is what Asmongold said was, full credit to him, if this is actually a troll or some weirdo who hacked his account, how would they know to hack it that far in advance if it was used in May of 2019 to October of 2019, well after he unalived himself? This is not a fake account. Από όταν είχε φύγει από τη ζωή εννοεί, όχι αποσυνδεθεί από τα συναισθήματά του. It was discovered. Tell me that doesn't tell you everything. So I ask you guys, how can we not surmise that there is a very strong chance, way above 50% chance, that this dude is alive, that this dude is living in Tel Aviv, maybe Israel, and he's playing video games? Maybe he's got like a burner account on Twitter and he's trolling people? Ναι, γιατί αν έπαιζε βιντεοπαιχνίδια και τον είχε διώξει ο ίδιος ο Bill Gates, τον είχε μπανάρει. So let's just say everything that we've discovered pans out and it is actually true. This guy's living in Israel playing video games. He was switched out, you know, based on that guard's anonymous post on 4chan and all of this mounting evidence. Let's just say it's true. He's still alive. Who helped him? Why? Ποιος τον βοήθησε και γιατί? Αυτοί που τους κρατούσε στο χέρι τον βοήθησαν. Και ας ήξεραν ότι μπορεί να είναι πράκτορας. Well, we have one clue right here. I want you to check out this clip. This is a hot mic moment of Hot mic είναι υποκλοπή φωνητική, κάτι τέτοιο. ABC's anchor Amy Robach at the time. This was back in 2019, after he was, unalived, etc., admitting this on camera in between segments. You got to watch this. This is amazing. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that also quashed the story. And then Alan Dershowitz was also implicated in it because of the planes. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton. We had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like, every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, what we had was unreal. Other women backing it up. Hey, yep. Brad Edwards, the attorney, 3 years ago, saying there will come a day when we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific this country has ever known. I had it all 3 years ago. I mean, this is like the lore of the ages in pop culture, American culture, worldwide culture. You know, people think Elvis is still alive. People think Hitler's still alive. People think all sorts of celebrities. Jim Morrison, they say he might be still alive. How many people have faked their own demise in order to escape all this stuff? I mean, some of the people in Nuremberg, the Nuremberg trials, these guys, like, I think it was... Για τη δίκη της Ρεβέργης λέει τώρα. Goering, who was it? Somebody was found, years later in Argentina, living a full life. I can't remember some of these high profile Nazi
lieutenants and officers were found in Argentina. 30. Τέλος πάντων, θα το αφήσω εδώ. Καταλάβατε τι συμβαίνει. Σίγουρα θα υπήρξαν πιέσεις και αυτό ενισχύει ακόμα την απορία. Ακόμα περισσότερο. Για ποιο λόγο τώρα, αφού το παλάτι πίεζε να μην βγουν οι πληροφορίες, αφού οι κυβερνήσεις πίεζαν να μην βγουν οι πληροφορίες, για ποιο λόγο διέρευσαν με τέτοια ευκολία τώρα. Πάμε λοιπόν και στο τρίτο κομμάτι της εκπομπής να δούμε και αυτό το περίεργο ναό που συνδέεται ίσως με την λατρεία του Μπαλ από τον Epstein και όλους αυτούς εκεί πέρα που έκαναν τα διάφορα ευτράπελα στο νησί και όχι μόνο. Over the last week, we've shown you newly obtained video from inside the buildings on Jeffrey Epstein's private island in the Virgin Islands shortly after his arrest. We took you inside Jeffrey Epstein's kitchen, inside his personal library, even inside the master bedroom where we could see those phones on the bedside tables with speed dials and names. Now, we take you inside the infamous and mysterious temple. New footage received by O'Keefe Media Group gives a detailed look. Κοιτάξτε, μοιάζει σαν φιλοαιγυπτιακός ο ναός. Δεν ξέρω αν συσχετίζεται με τον Μπαλ σε άλλες προεκτάσεις. Θα δούμε. At the interior, no one has ever seen this before. Here we go. You are looking inside this mysterious building and the walls are covered with what appears to be a marble textured finish and a wooden bookshelf with one solid column on the left and one spiraling shape stretching to the ceiling on the right. And if you look up at the top of this mysterious temple, you'll see what appears to be a detailed celestial painting filled with astrological figures. But before we dive too deep into that, let's just take a step back. Back in 2019, Jeffrey Epstein's arrest for sex trafficking set the internet on fire, and one image became iconic. This mysterious building on his private island, Little St. James, located in the U.S. Virgin Islands. The gold dome represented those on the religious structures around the world, like the Dome of the Rock in Jerusalem. We found that Epstein's temple most closely resembles this building in Aleppo, Syria, a bathhouse constructed in the year 1384 by a Muslim dynasty. There are obvious similarities, such as the gold dome roof and the stripes, but also notice the identical stripe pattern around the tops of the arches. There is no record of Epstein ever traveling to Syria. His family descended from European Jews who immigrated to America. He was born and raised in Brooklyn. Now, in one room of Epstein's island compound, we saw a framed photo of his elementary school. This is the actual photograph of the image inside the frame. This would turn out to be Coney Island's Public School 188, named after Michael E. Birdie. Building permits filed in 2010 for Epstein's island compound didn't include the temple. They instead proposed that an octagonal music pavilion with a grand piano be built on the site. But around 2012, the temple was constructed instead. Now, until now, no one has ever published video taken from inside this structure. In 2019, the closest thing to it was Business Insider releasing the account of a local piano tuner, Patrick Barron, who alleged that he visited the temple to service a piano it contained. However, the video we obtained shows an interior that differs from Barron's description. Through this never-before-seen footage, we show you what it was like to visit inside Epstein's temple. You travel up a gravelly road that hugs the tropical hillside, past what appears to be a helicopter landing site, which is situated in a discreet green field where Epstein and his elite guests would arrive by air. You crest the ridgeline and spot a giant sundial. Seen here in drone footage from a YouTube account named Rusty Shackelford, this large and mysterious sundial-borne image resembling the sun. But it also resembles a figure known as the Masonic Man, who first appeared in a 1754 pamphlet commenting on Freemasonry. You ascend further, and the infamous building emerges on a small hilltop up the gravel road. This footage was captured after Epstein's arrest in 2019. Now, some will say, well, this is old footage, but everything related to Epstein is 5 years old. He died 5 years ago, and all of the tens of thousands of videos are also 5 years old. It's still very important for us to ascertain what actually happened. Now, notice that the signature gold dome is missing on top of this building. It was reportedly blown off during Hurricane Maria
2 years earlier. That was the Και αυτό τι είναι, τραγόμορφη φιγούρα, δεν φαίνεται καλά τα γάλματα εδώ. Category 5 hurricane that barreled through the Virgin Islands, causing mass destruction. On the ground, there were 2 more statues that resemble centaurs, one holding a trident. We believe that those statues are what you actually see here. At the time of this video's capture, they appear to have been moved from the temple to a sheltered area for storage. The statues depict sea creatures from Greek mythology called ichthyocentaurs. They had a human upper body, the 4 legs of a horse, and a fish-like tail. Their names were Aphros, meaning sea foam, and Bythos, meaning the depths of the sea. They were often depicted in art as the beings that lifted Aphrodite, Greek goddess of beauty, from the ocean at the time of her birth. Now, approaching the temple, you can observe that the 3-dimensional qualities, the architectural features, have simply been painted on to a flat 2-dimensional surface, not unlike the sets for a stage play. Now we are on the inside of the temple. You're looking at a photograph taken inside the temple. There is no piano, no supervillain chair, no sacrificial altar, no child sacrifice. Appears to be no elevator going into the ground, as some have conjectured. Just another renovation project. Looks like it was never completed. Now looking up at the ceiling, here's a high quality photograph where you can see one more piece of art. A large canvas that depicts the zodiac constellations. It bears a striking resemblance to a year 1570 fresco on the ceiling of an Italian palace. Very similar images there. Now, many people have commented about this mysterious building and what could happen inside of it. The responses to our recent reports have actually been quite mixed. On the one hand, they've stimulated a groundswell of tips and information coming our way, including that mysterious chalkboard that we saw. We've actually received dozens of legitimate interpretations, and we'll be producing a report featuring you, our audience and subscribers, who came up with some incredible hypotheses and theories about what that all means. On the other hand, it seems as if no new mystery or incremental revelation will ever be enough for those now invested in learning how all this crazy story ends. A lot of people saying we need arrests. Now, I don't have the power to arrest anybody. Λοιπόν, αυτός ήταν ο μυστηριώδης ναός. Ο φίλος εδώ είπε ότι δεν συνέβαινε κάποια θυσία εκεί μέσα. Ίσως να, όχι εκεί μέσα, αλλά αλλού τέλος πάντων. Και ότι δεν είναι πολύ περίεργο το κτίσμα τέλος πάντων. Είχε τον τεκτονικό άνθρωπο στο ρολόι έξω. Θα είχε κι άλλα που δεν τα έδειξαν προφανώς. Έτσι υποθέτω εγώ. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση που έχει σκοτεινές σίγουρα προεκτάσεις, έχει απόκρυφες προεκτάσεις και μας έχει βγάλει εκτός του προγράμματος του καναλιού, γιατί έχω πάρα πολλά θέματα να σας παρουσιάσω, αλλά πολλές φορές η επικαιρότητα μας προλαβαίνει. Αν υπάρξουν κι άλλα θα σας τα δείξω. Αν όχι, θα μείνω σε αυτές τις 3 εκπομπές που έκανα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ξέχασα, κάτι που έχει αποκαλυφθεί και θέλετε να το σχολιάσω, μοιραστείτε το μαζί μου με σχόλιο κάτω από αυτή την εκπομπή και εγώ θα το κάνω. Πάρα πολύ ευχαρίστως. Θα έχω και άλλα βιντεάκια, θα κάνω και τη θεματολογία την καθημερινή που είχα σκοπό να σας κάνω ούτως ή άλλως, αλλά δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, που έχουν και ελληνικές προεκτάσεις. Απλά δεν είχα το χρόνο και δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ με τις ελληνικές προεκτάσεις. Πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο βγαίνουν όλα αυτά τώρα, γιατί μας τα δείχνουν έτσι απροκάλυπτα, τι κρύβεται από πίσω και για ποιο λόγο το κρύβουν. Αυτά. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.